Để sự của sợi mình là nó lúc nào của sợi ở đây nên từ big sister bây giờ của sợi là nó vì thế của sao hai chỗ này hai tiền bé nhà bé gì là sao nhiều của chàng là trong cái chàng á là cho bé là nó là chút cho ít tu là cho bé ít ba là bây giờ tàu luôn của cho nhà bé số nè. I'm gonna switch to English, okay? Every single one of us in this room is somebody's happy ending. There's a man and a woman waiting in time, and we are as far into the future as they were going to get. We are the ones who are going to alter the shape of our stories. We're going to bring on its meaning and what it is about. At the end of the Hmong life, all we have to give to the world are the strength of our stories, the strength of the lives that we live. I cannot do it alone. Mike cannot do it alone. Yin cannot do it alone. Paul cannot do it alone. We need to go forward together. And that is why I'm so passionate about being here with all of you. This is why I'm not going to tolerate anybody sleeping, right? Because I'm going to come to you later, okay? So I want you all to be up and I want you to be listening. And I want you to ask questions. Mike has set of mics right there on either side. I want you to use them and talk to me and Paul because we're here for you. Got that? Okay? Hiện giờ thì của bố này thế này gì mà tức là của bố này cái face là cái của bố này của cái thằng này thì là như này chỉ không lù, okay? Của thằng này là của này từ mùa sớm, or này từ này lâu sớm của chị trai này từ Shelly, okay? Thank you. We both work on the Hmong story, where we share lives of Hmong people. So please, who's going to be the brave first? Because you're going to hear a word, leadership, right? So if you have questions, there are 2 mics, so you just kind of line up, okay? Well, you know this, you just want to grab it and hand it to whoever. I wanted to know how or what inspired you to write the books. Kalia speaks and I do as I'm told. Okay. In my case, it was really my Hmong students. I think, like most Americans who were not associated very intimately with the Hmong community already. I knew about the Vietnam War. I knew that the war had spread into Laos and Cambodia. But I think, like most non-Hmong people who were born here in the United States, we didn't really take the time to distinguish between the different groups of Southeast Asian people who came here because we lost the Vietnam War, right? That was one of the problems for the Americans who were here at that time was we didn't want to think about the Vietnam War anymore because we didn't like the way it turned out. And so I already in 1988, probably before everybody in this room was born almost, I was working at Concordia, where I work now, and I remember very distinctly, I had 2 Hmong students, Ku He and Mi Yang. And yet I am also very sure at that time I did not know they were Hmong, because I didn't know what Hmong was. So for me, I think because I got this opportunity to get to know my Hmong students and to ask them questions that they couldn't answer either, because their parents were busy working, they were busy succeeding in school, so there wasn't a lot of time or opportunity to ask mom and dad or grandma and grandpa questions like, what happened to our family back in the war? How long did we stay in the refugee camp? Why did you bring us here? And so it was in helping them to ask their family members those questions that I got interested too. And so they did their projects, and then they moved on to the next thing, and I was still really interested. And so I just kept working, and before I knew it, I was going to Australia, and China, and Laos, and Thailand, and various places around the United States, learning more about this story and talking to anyone, whether they were Hmong or not Hmong, but someone who had worked closely with the Hmong, who could tell me more about this story. And so that's what got me started. Cú dây tới bây giờ không tin từ giỏi nhẹ bây giờ bây giờ là chạy luyện là bị cáo làm sao cú niệm tới cú xin cái cho tốt show hơi lười mà ta xin cái chuyện mà cứ tao tại mỏ thế tại rau nhân tại lúa trồng sao bây giờ
thầu của cho mẹ nhà lý này là của chồng được nhà lý này lắm mà to nhà của nhân chơi nè của đến tới của sinh cái chuyện quan trọng bằng sự yếu đồng của đi trên cái tu sĩ nè bây giờ mua VCR thì bây giờ đã chọn movie chỉ mới nhia chỉ lại mua tầm movie theater nhưng không có lối hiện nay của tôi chỉ tao mua movie theater cho nó phải học I had to imagine the insides of a movie theater to be normal giờ của tu sĩ Christmas là Toys for Tots Thanksgiving là meals on wheels cái thứ sao mua nó phải học mua cần tới cái nó free thế reduce lunch stage after school đi đâu học buổi thế của chị cái gì đâu mua hết liền tôi chỉ chẳng lo rõ cho nhau nữa cái của lúc năng thao điện tử sẽ tiếp xúc với nhiều tao nữa đâu có tôi biết mà lá cũ nữa buổi thế của chị cái chơi của khẩn đau phong và chào là người như cả người chị của rất người khẩn tới đi đó chị của những sự nhận tới chị tự tự mấy đứa chị cũng một từ lúc bắt một đời nữa tôi thì cái chị luôn á cũng một hai tiền đấy có mấy phần tới hai sức cho mong cho mình nhớ trong cái gì của chị này thì cũng mấy phần tới sức cho giá la cho xua cho con lì thì chị của chị mấy phần sức cho mong cũng cho anh cũng được share trong cái gì nên chị kia là bây giờ tôi cũng share tiếp đi à tôi khó cũng này thấy cũng xin có hai tiền cũng cần tới nữa tôi chịu chặt cỡ phần tới thứ là chị hai sao cho nó trong cái gì cho nó lúc của lên mà chị hai sao tôi bắt này trong cái gì của này thì thôi tất kia thì không có ai được khi của sát không là bây giờ và cũng muốn cần tới tôi đó một số lần cho tôi nè chỉ muốn là thứ này sát để trong nhà của chị nè của chị hết thứ này cho không nè để của chị sát để đến xí hàng nè bây giờ chị thầu của chị sang bãi được của nhà này của chị rất giống luôn nè chị story chị tôi tốt của chị à chị của chị là sao tao học của chị nè hay để chị yêu tư nè mới tư nhầm không nè nên theo tôi để ra đó nữa from the bigger bookshelves of a bigger world thì bây giờ đã là những cô chỉ xe nhà cho nên cho tụi theo bây giờ bên này thì chỉ cũng cần nhà cho nên cho tụi theo bây giờ cũng có bằng sự cho nên cho tụi